Fred Matiang'i has his faults, but if he's going to help us remove William Ruto, so be it. So be it. Mtazamaji wa Sifuna Media popote ulipo, natumai usalama na hujaweza kuathirika na mafuriko, na tunashukuru Mungu kwa kutupa uhai hadi siku ya leo. Nikiingia katika kile ambacho tutaweza kukizungumzia leo, ni kwamba Edwin Sifuna alishaondolewa kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Hii ni baada ya wanachama wa ODM wale ambao wako katika mlengo wa tutam kuketi chini na kufanya uamuzi kwamba Sifuna aweze kuondolewa kwa sababu Sifuna ana maono tofauti na yale ambayo ni ya chama. Chama ambacho kinaongozwa na Bure Odinga tayari kinahisi kwamba ODM ina makubaliano na chama cha UDA kuhakikisha kwamba they take part in the re-election bid of President William Ruto on the oncoming 2027 general elections. Na baada ya uamuzi huo, Sifuna alikuwa na ile la kusema, ni sawa mmeniondoa kama mwanachama ama secretary general wa chama, lakini swali ambalo anajiuliza, ikiwa kweli mlikuwa wanachama ambao walimheshimu Baba Raila Amolo Odinga, ni kwa nini mkangoja hadi kifo chake, hadi Baba Raila Amolo Odinga akaondoka duniani, kisha mkaanza mikakati ya kuniondoa kama secretary general wa chama? Mtazamaji, kumbuka kwamba kuna wale viongozi ambao wako mbele zaidi kuhakikisha kwamba Sifuna ameondolewa. Wa kwanza ni Gladys Wanga, wa pili ni Junet Mohamed, wa tatu ni Mbadi. Hawa aswa ndio wako katika kipaumbele ama wako na campaign ya kuhakikisha kwamba Edwin Sifuna ameweza kuondolewa kama secretary general wa chama cha ODM. Nikurudisha nyuma kidogo, kuna wakati ambapo Gladys Wanga alisimama wazi na kukiri kwamba ikiwa chama kitafanya uchaguzi ama ikiwa chama kitakuwa na NDC meeting, hakuna yule ambaye ataweza kuguza kiti chake. Sijui kama nilisikia hilo. Nobody will take a position. But she is the same person who is at the forefront of ensuring and making sure that Edwin Sifuna has been kicked out as the Secretary General of the ODM party. Now, I think now we understand why the ODM party is getting confused. Even Baba, wherever he is not safe and is not at peace at all. For reason one, Junet Mohamed juzi alikuwa akipeana speech ama hotuba yake mbele ya rais, and I got confused in front of Ruto and called Baba as the president, a man who was arrested. So it means the spirit of Baba are still haunting him to remind him who was the main idea for the ODM party, what the ODM party stands for. The ODM party stands for that there must be a presidential candidate for the 2027 general elections. Mtazamaji, ikiwa Baba Raila Amolo Odinga angekuwa hai, even if he had an agreement with UDA party ama the Kenya Kwanza government,
Raila Amolo Odinga must have run for the 2027 general election. That's one thing we must be sure. Hakuna siku hata moja baba Raila Amolo Odinga amekosa kurun for the presidency. This is what he was reminding. Even Oburu Odinga got confused when he was in front of Ruto. A key identification that hawa watu wamechanganyikiwa wherever they are. Baba is reminding them to stand with the truth. Baba is reminding them that only Sifuna will die with me. That's why Sifuna said, even if they kick me out as the ODM Secretary General, mimi nitabaki kuwa Secretary General wa baba Raila Amolo Odinga wherever he is. Because he knows very well this is what Raila Amolo Odinga was fighting for. He knows very well this is what Raila Amolo Odinga could have stood for. Baba could have not stood by selling his party for negotiation. He could have not done that. So those leaders affiliated with Oburu Odinga, with the Kenya Kwanza government headed by President William Samoei Ruto, know that whatever that is happening is not what Baba could have stood for. That's a fact. Number two, even if Baba could have been 90 years, even if Baba could have been alive today, Baba could be campaigning to ensure that his party runs the government of Kenya. Angekiuza chama, angekubali nafasi ya kupewa deputy president seat, he could have not agreed to that. So those leaders that are standing, that they are for the two-term government, must remember that that is not what Baba Raila Amolo Odinga could have stood for. He knows very well that the MOU they signed was expiring on March 7th. So means Baba knew that by March 7th, he could have started the campaigns in preparation for the 2027 general elections. If he was alive today, he could have started campaigning for his party to be in the ruling government. So those leaders that are now running the ODM, including Oburu Odinga, should be reminded of what Baba could have stood for. That is what Edwin Sifuna, Babu Owino, Clive Ombane Gisairo, and other leaders are standing for, of what could have made Papa happy. For now, thank you for joining us. We'll be having more episodes later in the day. Thank you for joining Edwin Sifuna Media. I'm your host, Presenter Steve.